风气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, welcome back to Daily Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Ling。就是我模拟你出去了的时间会租份间房哦。会不会订房间的意思？我们今天就来教订房间，对不对 ？Okay, how do you say reserve a hotel room, book a room? 订房间。租份间房。租份间房 ，that's 订房间 ，reserve a room。那我要订房间的话，又怎么说呢？我爱租份间房。我爱租份间房，租份就是订的意思，对不对 ？All right, that's to reserve 租份。那我们订房间有分可能双人房啦，或四人房啦，对，全家去玩。对 ，Let's teach you how to say that. A double room or quadruple room. OK， 双人房。双人房。双人房 ，that's a double room, and then a quadruple room 四人房。四人房。四人房。那我们来 rate 几个单字喽，包括订房间 to reserve a room。租份间房。租份间房 ，a double room 双人房。双人房。双人房 and a quadruple room 四人房。四人房。四人房 and there you have it, another Daily Hakka on ICRT。是不大家？自 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.